Good evening and welcome to our webinar with our special guests, Dr. Eric Pearl and Gillian Fleer. Anthony, we don't hear you. Thank you. Добър вечер и добре дошли на нашия специален вебинар с нашите гости, доктор Ерик Пърл и Джилиан Флиер. Dr. Eric Pearl is the founder of the Reconnective Healing. Доктор Ерик Пърл е основателят на Реконективно лечение. He had his chiropractic practice 30 years ago in LA. Той е имал своята хиропрактика в Лос-Анджелес преди 30 years? Yes. Преди 30 години. And some beautiful things start to happen. His patients start to have miraculous healings. И някои много красиви неща започнали да се случват. Неговите пациенти започвали да претърпяват, да преживяват чудотворни излекувания. And Eric started to seek for the explanation what is happening. И Ерик започна да търси обяснение на това, което се случвало. And that was the beginning of what we call today reconnective healing. И това било началото на това, което ние днес наричаме реконективно лечение. Кой е за разлика от традиционалних енергетских техника изцеливания. I'm sorry, I'm confusing the languages, which brings us the gift of healing in a way that is without complex techniques and procedures. Който метод ни дава това лечение, енергийно лечение, без да има някакви сложни техники и методи и процедури. And Gillian Fleer is a director of the development with the Reconnection. И Джилиан Флиер е директор на развитието в реконективно лечение. And she is also co-instructor in online program portal. И тя също така е един от водещите в този онлайн портал, един от инструкторите. And she takes care of the whole team of the Reconnection. И тя се грижи за абсолютно целият екип на реконективно лечение. Eric and Gillian, one of the basic principles of reconnective healing is that we are enough. Ерик и Джилиан, един от основните принципи на реконективното лечение е, че ние сме достатъчни. And we do experience that wholeness of us during the session of reconnective healing. И ние успяваме да преживеем това усещане за цялостност на самите себе си по време на тези сесии на реконективно лечение. So we don't need to look for trauma in childhood or in previous life to heal them. Така че не е нужно да търсим травми от детството или от предишни животи, за да ги лекуваме. It's happening all on a vibrational level. Всичко се случва на вибрационно ниво. How it's working? Как работи това? You know, it's really simpler than we might know how to make it sound or want it to sound. Знаеш ли, наистина е много по-просто от това, което би прозвучало или това, което ние бихме могли да кажем. During the reconnective healing experience, we often get a glimpse of the infinite essence, the being that we are as human beings.
по време на това преживяване на реконективното лечение, ние успяваме да получим един проблясък за това усещане, че ние сме част от тази безкрайна есенция, ни безкрайни същества. Let's not even limit it to as human beings, just as being or beingness. И нека дори не го ограничаваме само до човешки същества, а като цяло до същества или дори до съществуване. And the reason we Eric. get this, yes. If we hear you, but if you can put a sound a little bit higher, that would be better. Anthony or us? Ерик, You. Hold on, I got it. Get the microphone fine. No, it's not that. Yeah, wait. Good. Okay. All right, is this better? Yeah, I thought Yes. so. Okay. Thanks. Great. So during the reconnective healing experience, the things that tend to block us, hide us, obscure us from seeing ourselves start to fall away. по време на тези сесии на това преживяване на реконективно лечение, тези неща, които имат тенденцията, склонността да ни блокират, да ни по някакъв начин да ни замъгляват, те започват просто да отпадат. And we get a glimpse of our essence, who we are. И ние можем да получим един такъв проблясък за есенцията на това, което сме. And each glimpse leads to a series of ongoing glimpses. И всеки един такъв проблясък води до една серия на продължителни проблясъци. And with this newly revealed awareness of who we are and always have been, И чрез това на нас ни се разкрива това осъзнаване за това, кои сме ние и какво ни се случва. we find the stresses, the pressures in life, physically, mentally, emotionally, spiritually, become less and less. И ние виждаме как всичките видове стрес, напрежение, емоционално, ментално, физическо, духовно, просто започват да стават все по-малки. They're shorter and they fall away more easily and more comprehensively. Те започват да стават все по-кратки, започват да отпадат все по-лесно и все по-цялостно. I want to return to Zvamir's understanding that reconnective healing is our experience of true wholeness. Искам да се върна към това разбирането на Свемир, че реконективното лечение е това ние да преживееме нашата истинска цялостност. And often when we explore healing, we tend to bring a lot of philosophical. Често когато ние изследваме лечителството като цяло, имаме склонността да вкарваме много философия в това нещо. The philosophical starts to dominate this conversation and we go off into philosophy. И философстването по някакъв начин го отклонява това от неговия истински път и навлизаме много в философията. In this approach, we're not as concerned about philosophy. И в този подход ние не сме толкова загрижени за философията. We're very interested in the experiential. Ние сме много заинтересовани от самото преживяване. The frequencies Честотите,
that we have given the name energy, light, and information, на които ние сме дали имена енергия, светлина и информация. the language is an accommodation. Езикът също така е нещо, което ги обхваща тези неща. Energy, light, and information is God, love, source. И енергията, любовта и информацията са Бог, те са любов, източникът. And it's not at a philosophical level. И това не е на философско ниво. So, in a reconnective healing experience, for those of you who may come to learn, така че вътрешното преживяване на реконективно лечение за тези, които биха дошли да се научат, there's a very real, то е много реално, tangible осезаемо. return to an wholeness that is known. Завръщане към една цялостност, която е позната. Not philosophically or scientifically, Не философски или научно, but in a revealing of the knowing that is who we are. но чрез едно разкриване на знанието за това, кои сме ние. That wholeness is where healing occurs. И тази цялостност е мястото, където лечението се случва. It's prior to time and space. Това е нещо, което предхожда времето и пространството. It's prior to thinking, feeling, memories, sensations. То предхожда мисленето, чувстването, паметта, усещанията. So in a very simple way, Така че по един много простичък начин there's no doing or seeking or practicing required in this approach. няма нещо, което да се изисква да се прави, да се търси или да се практикува в този подход. There's a wonderful saying that I heard that I think is very appropriate to understanding the reconnective healing experience. Има една прекрасна поговорка, която чух, която мисля, че е много подходяща за това да разберете какво е преживяването на реконективното лечение. Seek and you shall not find. Търси и няма да намериш. It is the very presence of these frequencies that brings all seeking to an end. То е самото присъствие на тези енергии, които довеждат самото търсене до своя край. You know, there's no sequence in this. There's no linear order. И знаеш ли, няма последователност в това, няма някакъв линеен ред. So it's not that you have to know something before you receive the healing, and it's not that you have to be healed first to know something. И всъщност не трябва да знаеш нещо преди да можеш да бъдеш излекуван, и също така не е нужно да се излекуваш, за да разбереш нещо. All healing at this level is receiving. Всяко лечение на това ниво е просто получаване. Whether it's your own healing or a healing you're facilitating for someone else. Дали е вашето собствено лечение или вие фасилитирате лечебен процес за някой друг. But you see, the infinite, the limitless, has no beginning or end. So as you experience and receive the healing, you have a knowingness. And as you have that knowingness, it allows you to experience and receive the healing. Виждате ли, това то няма, то е
безграничното и безкрайното, няма в него този ред, последователност. И всъщност вие, лекувайки се, докато се лекувате, започвате да го разбирате и това позволява все повече да го получавате. Questions? I would like, by the way, if anyone has some questions, please write it in the chat. We would be very happy to answer it. Anthony, can you please translate? Oh, sorry. It's okay. Ако някой от вас също има въпроси, може да ги напишете в чата. Ще се радваме. I would like to share my experience that, of course, reconnective healing is experienced as one-on-one session. Аз бих искал да споделя своят опит. Разбира се, реконективното лечение се преживява в сесия, която е лична, едно към едно. And we discover change, we experience change and healing in our life. И ние преживяваме и изживяваме тази промяна и това лечение в нашия живот. But I have experienced that as I became practitioner of reconnective healing and was in day-to-day connection with this intelligence. И аз искам да споделим преживяване всъщност, откакто станах практик на реконективното лечение и имам ежедневен досек с тази интелигентност. The shifts are continuously happening in my life. Промените се случват продължително в моя живот. So one of the beautiful things with the reconnective healing is that when you facilitate reconnective healing for others, you also receiving at the same time. Едно от красивите неща в реконективното лечение, когато вие го фасилитирате за другите, е, че в същото време вие също получавате лечение и за себе си. You know, Svamir, I refer to this as the alms, the deed of mercy. It's reconnective healing. The reconnective healing experience is the alms of healing, just for the reason that Svamir just expressed. И аз се отнасям към това, което ти каза, Свемир. Това е точно като милостинята на реконективното лечение, което ние получаваме в този процес. So it's like our constant evolution. То е като наша постоянна еволюция. Evolution creates a little dichotomy in the understanding, perhaps. Еволюцията, тя създава малко някакъв вид дикотомия в разбирането. We think of our evolution or our enlightenment as... Ние мислим за нашата еволюция и за нашето просветление, може би като... as something we're attempting to attain, bring to us. Нещо, което ние се опитваме да вземем, да привлечем към себе си, да се случи на нас. The reconnective healing experience turns us so we walk towards ourself where we already are as enlightenment. Реконективното лечение, неговото преживяване е нещо, което ни обръща в другата посока. Ние вървим към светлината, която вече сме, към това просветление, което ние вече сме. The focus is not on a journey. И фокусът не е в самото пътуване. In some ways, the need to have a journey, be it suffering or adventure or life lessons,
becomes much less important. По някакъв начин тази нужда ние да имаме някакво усещане за това, че сме на пътешествие, че пътуваме на било то пътешествие на страдание или приключение, или на житейски уроци, това става все по-малко значимо. In the recognition of this receiving or reception, и в разпознаването на това получаване или на това възприемане, more living and less second guessing appears. много повече живеене се получава, отколкото предполагане. More truth and less explaining. Много повече истина и по-малко обясняване. Is our natural presence. Това е в нашето естествено присъствие. More relief, causeless joy and less regret is the activity of our life. Повече облегчение, безпричинна радост и много по-малко съжаление. Това всъщност е основната дейност на нашия живот. And the big question that we come face to face with is, what am I? И големият въпрос, пред който се изправяме, какво съм аз? And as a practitioner, и като практик, sharing the reconnective healing experience is the act of sharing your being with everything and everyone. Самото действие на споделяне на преживяването от реконективното лечение е самият акт на действие на споделянето на себе си, на своята същност с всеки и с всичко. So the answers to these questions are revealed to you during the reconnective healing experience in many ways. Така че отговорите на всички тези неща по много различни начини ви се разкриват по време на преживяването на реконективното лечение. You just remind me now, I heard a few days ago a very nice explanation about dimensions. И сега така ми напомни, преди няколко дни чух много хубаво обяснение за измеренията. Very often we believe that dimensions are somewhere there. Много често ние вярваме, че измеренията са някъде там. But this explanation said following. Но в това обяснение се казваше следното. We really need to be as much as possible present in our four-dimensional reality. Нужно е ние да бъдем колкото се може по-присъстващи в нашата четириизмерна реалност. And we are going to start to experience other dimensions also. И така ще започнем да преживяваме другите измерения чрез това. We are very often explaining where the frequencies come with the balloon of four dimensions. Много често обясняваме откъде идват измеренията чрез балона на четвърто измерение. And the balloon is becoming thinner and thinner. И този балон става все по-тънък, все по-тънък. And that's how really frequencies are so easily available to us. И по този начин честотите са наистина все по-налични, достъпни за нас. We just need to have our attention to them. Просто е нужно нашето внимание да бъде обърнато към тях. I'm so glad you used the word attention. Толкова се радвам, че използва думата внимание. Often we think of attention често мислим за вниманието as a focusing. Maybe we hear a ticking clock. Като за фокусиране и може би чуваме някакъв тик-такащ часовник. Or we hear traffic outside our window. Или чуваме трафик от вън прозореца. And that's one kind of attention. И това е един вид внимание. That's sort of a passive
attention. Това е някакъв вид пасивно внимание. But in this approach, active attention, Но в този подход, активното внимание, active awareness, активна осъзнатост, is more about a field of awareness in which experience is arising. е повече като едно поле на осъзнаване, в което се появяват преживяванията. So that we become more attentive Така, to така че това аз започва да става, да обръща повече внимание the knowing of, as Vamir pointed out, presence, към това знание, към присъствието and the activity of our mind and our thoughts. и дейността на нашия ум и на нашите мисли. Thoughts happen. They're always happening. Мислите се случват, те постоянно се случват. They come and go like clouds passing. Те идват и си отиват като облаци, които преминават. That's a very passive form of attention. Това е много пасивна форма на внимание. The reconnective healing frequencies Честотите на реконективното лечение, dissolve те разтварят that passive listening or passive attention. това пасивно слушане или пасивно внимание. And what is revealed И това, което се разкрива, is the true nature of the knower. е истинската природа на знаещия, The knowing, на знаенето, regardless of the circumstances that we may be preoccupied with. без значение на обстоятелствата, с които ние може да сме Consumed by. с които може да сме заети, да сме погълнати от тях. So we are in the attention of our essence, Така че- not our experience. Така че ние сме в вниманието на нашата есенция, това, което сме, не на нашето преживяване, Which is where all experience emerges from. което всъщност е мястото, откъдето се появяват всички преживявания. So very simply, instead of starting with experience Така че, and trying to find our way to our essence, така че много простичко, вместо да започваме с преживяването и да го хващаме и да се опитваме да достигнем чрез него до нашата есенция, we start with our essence, ние започваме с нашата есенция, the knowing of it. знаенето за нея. And then every experience in our life is informed by that. И след това всяко преживяване в нашия живот бива информирано от това. Reconnective healing, the experience itself, dissolves many things. Реконективното лечение, самото му преживяване, то самото разтваря много неща. There's no technique to have to learn in reconnective healing because technique is designed to self-dissolve. Няма някаква техника, която да трябва да се научи в реконективното лечение, понеже самата техника е създадена да разгради себе си. As the energy, light, and information of the reconnective healing experience dissolves techniques, И точно както енергията, светлината и информацията на реконективното лечение, както те разтварят или разграждат техниките, it frees the essence of all healing to display itself as simply one beingness.
И това нещо освобождава лечението да може да просто да се случи в това едно състояние на съществуване. As source, as love, as God, by whatever word you like to use for God. Като източник, като любов, като Бог, като, или каквато дума да искате да използвате за Бог. You can't technique your way into healing any more than you can technique your way into love. Не можете да изтехникувате или чрез някакви техники да постигнете лечение повече от това, доколкото бихте могли да го направите към любовта. Reconnective healing reveals for us the peace, the ease, the essence of being by dissolving the desire or the illusion that we need to be doing. И реконективното лечение, то ни показва тази лекота, то разкрива ни мира, и това, че не е нужно ние да правим нещо конкретно, за да бъдем в това състояние на съществуване. We come to know consciousness not as a thing. И ние започнахме да разбираме съзнанието не като нещо, but as one entity. А като нещо, което е цялостно, едно нещо цялостно. One infinite, dimensionless dimension. Едно безкрайно, безизмерно измерение. We don't have to count the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the 20th dimension any longer. Вече не е нужно да ги броим 5, 6, 8, 20 измерение. There's no longer a need to reduce our wholeness to a thing. Повече я няма тази нужда ние да редуцираме нашата цялостност до това да бъде нещо. Or a person. Или да бъде човек. Or any object. Или който и да е предмет. And this is the experience that you come to know in a Reconnective Healing Weekend together. И това е преживяването, с което вие ще се запознаете в едно такова събитие за един уикенд, в който ние да преживеем реконективното лечение. When you are at that weekend with Svamir, когато вие сте били на този уикенд с Свемир, you will experience a taste of our shared beingness. Всъщност, когато вие отидете на това преживяване, вие ще получите, ще вкусите по някакъв начин преживяването на нашето споделено същество. And in that, you will discover healing in ways that have previously been hidden or blocked. И в това вие ще откриете лечение, което преди това е било скрито за вас или блокирано. Maybe I can now invite you to this weekend. Може би сега бих могъл да ви поканя на този уикенд. So we are coming to Sofia for the first time with the Reconnective Healing training program One Experience. За първ път идваме в София с тренинг програмата на реконективно лечение първо ниво. On 25th and 26th June this year. На 25 и 26 юни тази година.
And the program consists of two parts. И програмата се състои от две части. First part is the portal online program. Първата част е порталът, една онлайн програма, where you will meet Gillian and Eric, and they will lead you through the essentials of the reconnective healing. В която вие ще се срещнете с Джилиан и с Ерик и те ще ви преведат през основните неща в реконективното лечение. It's a program that is available to watch whenever you want. Това е програма, която може да гледате когато пожелаете. And then we will follow with live immersion weekend catalyst. След това ще последва един уикенд на живо, един уикенд на потапяне, който ще бъде катализатор за вас. And I'm very happy to come to Sofia and to meet you there. И аз съм много щастлив да дойда в София и да се срещна с вас там. And to have this experience all together. И да имаме това преживяване всички заедно. And also I want to invite you on 29th of May. И също така бих искал да ви поканя на 29 май. I'm going to come with my team, and we are going to have presentation of reconnective healing as well. Аз ще дойда с моят екип тогава и ще направим заедно ще направим презентация на реконективното лечение. I will send you all information in email. Ще ви изпратя информация на всички в имейл. I want to suggest. Бих искал да предложа нещо. That often in philosophy, често в философията we are told that the world is our reality. На нас ни се казва, че светът е нашата реалност. Reconnective healing, реконективното лечение, introduces what I would call reality. Ни представя нещо, което аз бих нарекла реалност. Where we know that nothing has its own independent existence. В която ние знаем, че нищо няма своето собствено независимо съществуване. We start to recognize that my being is yours. Започваме да разпознаваме, че моята същност е и твоята, и вашата. That the underlying essence of I am. Тази подлежаща, основоположна есенция на това аз съм reveals that there is no otherness, a me and a you. Тя ни разкрива, че не съществува това, не съществува другият като аз и ти. In healing, в лечението, whether it's your body and your mind, дали става въпрос за вашето тяло или за вашият ум, your family or your relationships, вашето семейство или вашите взаимоотношения, your environment or your government, вашата среда или вашето правителство. This cannot happen any longer at the level of the material or you and me. Това повече не може да се случва на нивото на материалното или на това ниво на ти и аз. So philosophy or science even, така че философията или дори науката cannot heal. Те не могат да лекуват. Science and philosophy can help us fix little problems. Науката и философията могат да ни помогнат да
поправим някои проблеми, малки. The reconnective healing experience begins to express experientially. Докато реконективното лечение, то започва да се изразява чрез преживяването. Who you are as a healer Кои сте вие като лечител? in every aspect of your life. Във всеки един аспект от вашия живот. And that, we hope, begins to inform a very different reality of our world. И това ние се надяваме да започне да информира и да формира една много по-различна реалност на нашия свят. Our daily life. На ежедневния ни живот. And we're so grateful that something is creating an interest in you to learn more. И ние много се радваме, че нещо има, което ви е заинтересувало и ви кара да искате да научите повече. Beautiful. Красиво. Gillian, did you want to say something? No? Okay. I would suggest, if you agree, that maybe we end this beautiful conversation today by bathing with the frequencies maybe for 2 minutes. Бих предложил, ако вие се съгласите, може би, да приключим днешната ни среща с това да се окъпем малко в тези честоти за 2 минути. So, you can have eyes closed or open. Така че може да бъдете с затворени очи или с отворени. And just and allow yourself to receive. Please, Harry, can you help me, please? Yes. Listen, we are each of us receivers by our very nature and design. Вижте, ние всеки един от нас сме като приемници, хора, които получават това е по природа. So there's nothing we need to do, just be in the awareness that we are now receiving. Така че няма нужда да правиме каквото и да било, просто да бъдем в осъзнаването, че в момента ние получаваме. I like to open my hands and allow myself to feel whatever sensations come to my awareness, but we don't all need to do that. Аз обичам да съм с отворени ръце и да усещам каквото и осъзнаване да се появява при мен, но това не е нужно да се прави. Let us be in silence and allow our experience to be whatever it is. Нека бъдем в тишина и да позволим на нашето преживяване да бъде такова каквото е. And if a thought comes to you that you want to send the healing to someone you love or share it, please don't at this moment. И ако дойде някаква мисъл за някой човек, когото обичате, за когото ви е грижа, към когото искате да изпратите лечение, моля ви за момента това не го правете. Because the concept of sharing it creates the illusion of separation, time, space, distance. Защото тази концепция за споделянето създава илюзията за отделеност, за време, за разстояние, за пространство. Recognize that we are all of one being and your receiving is everyone's receiving. Просто вижте го това и го разпознайте, че всички ние сме едно общо същество и вие получавайки по този начин всички получават. So observe, notice, feel and let it be what it is. Просто наблюдавайте, забележете, чувствайте и го оставете да бъде такова каквото е.
receive. Получавайте. And when you're ready, И когато сте готови, you can allow your eyes to open. може да позволите на очите ви да се отворят. We'll turn this back over to Svenir. We'll turn this back over to Yebinara. Да се завърнете към място, на което седите в момента. Eric, thank you very much. Gillian, thank you very, very much for this lovely conversation and experience. Ерик, Джулиан, много ви благодаря за този прекрасен разговор и преживяване. And Anthony, thank you very much for translation. Благодаря ти, Антони, на теб за превода. And we see each other on some other webinars which we will have before our meeting in Sofia. И ще се видим отново на други вебинари с вас преди нашата среща в София. Thank you, Svamir. Thank you. Everyone Bye. for joining us. Bye. Have a nice evening. Благодаря, приятна вечер.